the different models of how enzymes act. Right? Now, make sure you understand the meaning of how enzymes act and mechanism of enzyme action. These two are different terms. How enzymes act and mechanism of enzyme action. These two are different questions, different terms. Clear? When it is asked like how enzymes act, then you must tell these three theories. At least two theories you must answer. The third one is optional. A good student will answer. Moderate student may skip it. Okay? Now, this list is important. You have to remember, by heart it. This one is important. You have to remember, by heart it. Model should be explained like this with a diagram followed by few lines regarding the model showing first one, both are rigid, enzyme and substrate interface. Second one, enzyme is slightly flexible, substrate is rigid, correct? And third one, both enzyme and substrate are flexible and they can change their shape to an extent so that they fit with each other with perfect complementarity. These kind of words, if you use in the answer, your answer will be sounding great. Yeah, not good, great. Then comes naming of this thing, enzymes. It was coined by IUB. It starts with Enzyme Commission, EC, and it has got 4 digits. First digit assigns major class, second one subclass, third one subclass, and fourth one order of discovery. Order of discovery. Then comes classification. There are 7 classifications. If you write 6, then also you will get full marks. If you write 7, then also you will get full marks. Correct? Topic called active site. What is active site? Active site is comparatively a smaller region compared to the whole size of the enzyme, whole molecule of the enzyme. It comprises a very small area of the enzyme which actually interact with the substrate. Correct? Now, nearby this active site, you get another term called substrate binding site. You get substrate binding site. Now, tell me what is the difference between active site and substrate binding site? বুঝতে পারলাম না, বাংলাতেও বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এত ঘুরিয়ে দাও যে কোথায় শুরু কোথায় শেষ বুঝি না পাই, তাই না? বসো। অ্যাক্টিভ সাইট এবং সাবসেট বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে সাবসেট বাইন্ডিং সাইট ইজ স্মলার কম্পেয়ার্ড টু অ্যাক্টিভ বাইন্ডিং সাইট। ফার্স্ট, সাবসেট বাইন্ডিং সাইট exist or resides within active site. Within active site. Substrate binding site resides within active site. For example, আছে কিছু এটা আছে করো লম্বা লাগানো দড়ি লাগানো কিছু আছে এরকম রিং লাগানো রিং রিং না এই তো গুড very good. Say for example, this is a substrate, suppose, and this is enzyme. Now this one is holding. What is it actually required for holding this? Or fingers. But for reaction to take place, it must tangle with this ring. Correct? Now this ring portion is a substrate binding site, and this whole portion is active site. Am I clear? So what do you get at the substrate binding site? You get few enzymes are mostly globular in nature. Enzymes are mostly
globular in nature, not fibrous, long, globular in nature. So, by the nature of the globular protein, all hydrophilic residues of amino acid should be projected outwardly and all hydrophobic should be projected inwardly. But it is found that proteins which are enzymatically active, they bear some specific hydrophilic or ionized side chains of amino acids well inside core of the enzyme structure. What is the utility of having those exceptional hydrophilic or ionized or polar side chain containing amino acid residues inside the structure? For binding with the substrate. For binding with the substrate. Substrate ke dhorar jonno kichu ionic side chain containing amino acid enzyme core moddhe paoya jay. সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইট। দেখা গেছে if you alter by mutation those particular aspartate, glutamate, lysine, histidine residues which are polar in nature, then enzyme will bind the substrate but reaction will not take place. Reaction will not take place. So that is why substrate binding site is the actual site where it interacts with the hydrophilic internal amino acid residues of the enzyme structure for reaction to take place. Active site is a place, is a seat where substrate goes and gets seated. That's all. Correct? But the reaction to take place, we need active substrate binding site. If we alter by mutation, then reaction will not take place. So active site has got binding site and catalytic site. This catalytic site is nothing but substrate binding site, where the catalysis actually take place. How do we determine active site? Need not to go to detail, just remember the names of the procedures. Just remember the names. Use of specific inhibitor, previously it used to be used, then freezing the protein, and then X-ray crystallography. Correct? These are three processes. First one is using specific inhibitors. Say for example, malonate inhibits succinate dehydrogenase. Correct? So by adding malonate, they understood that it is inhibiting succinate dehydrogenase. So they found malonate has structural similarity with that of the succinate. Correct? Malonate ki eta dicarboxylic 3 carbon containing, and succinate ki dicarboxylic 4 carbon containing acid. So the structure they are similar and they interact with the same active site in the substrate succinate dehydrogenase. So they inhibit each other's reaction. Freezing the protein. After addition of required amount of inhibitor, they freeze the whole solution and take a photograph. Correct? And then they found that the inhibitor is binding the active site, is occupying the active site instead of substrate, being structurally similar to that of the substrate. যেহেতু সাবস্ট্রেটের সঙ্গে স্ট্রাকচারালি সিমিলার, ইনহিবিটরগুলো তাই সেটা অ্যাক্টিভ সাইটকে বাইন্ড করছে এবং অ্যাক্টিভ সাইটকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, রিয়াকশন হচ্ছে না, তাই না? যেমন মনে কর আমি যদি তোর বাড়িতে যাই বা তোর বন্ধু, তাই না, তোর বন্ধু তোর বাড়িতে গেল, তোর মা চেনেন, তাই তো, খাওয়ালো, কিন্তু তুই তোর বাড়িতে গেলে যে আপ্যায়ন পাবি, তোর বন্ধু হলে কি সে আপ্যায়ন পাবে? পাবে না তো। দের ইজ এ ডিফারেন্স অলওয়েজ। সো ইনস্টেড সাবস্ট্রেট এবং ইনহিবিটার যতই লুকালাইক হোক, যদি এই ক্ষেত্রে যদি লুকালাইক হয় তাহলে তোর মা বিষও খাইয়ে দিতে পারে, কারণটা অন্য, তাই না? যার বাবাকে চিনি না তার ছেলের মুখের সঙ্গে আমার ছেলের মুখে মিলল কি করে, তাই না? যাও তবু ধরে নিচ্ছি একই ক্লাসের লুকালাইক সেই হিসেবে আর কি, গেলি তোর মা তোকে সেই আপ্যায়ন করবে না, তাই না? এইটাই ব্যাপার, সহজ ব্যাপার।
তাহলে সাবস্ট্রেটকে এনজাইম যতটা আদর করে রাখবে, ইনহিবিটরকে সেটা করবে না। কেন করবে না? কারণ ইনহিবিটর থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হবে না, তাই না? পাশের বাড়ি তোর বন্ধুকে খাওয়ালে তোর মায়ের কী যায় আছে? কোনো লাভ আছে? তোকে দুটো ভালো মন্দ খাওয়ালে তুই ভবিষ্যতে মনে করি মা ভালো মন্দ খাইয়েছিল, মাকে দেখাশোনা করতে হবে, তাই না? দুটো চড় মারার আগে ভাববি একবার ভালো খাইছিল, চটটা কম মারি, তাই না? বল। এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি, এটাও একটা প্রায় 100 বছর পুরনো, মানে এখন 100 বছর হয়নি অবশ্য, 50-এ 30-এ হবে। যাই হোক, মোটামুটি এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার, একটা প্রসেস যেখানে আমরা ছবিটা তুলি এক্সের সাহায্যে, ঠিক আছে? মডেলটা ছবি তুলি এক্সের সাহায্যে, ঠান্ডা করি, ফ্রিজ করি, ছবি তুলি, সেই ছবিটাকে আমরা কীভাবে ইন্টারপ্রেট করি? আমরা মডেল বানাই, আগে মডেল বানাই, সেই মডেলের ছবি তুলি, ওই ছবির সঙ্গে যদি এক্সের ছবি মিলে যায় তাহলে মডেলটা ঠিক, যদি না মিলে তাহলে মডেলটা আবার বানাতে হবে। এই ছিল প্রসেস, এইভাবেই এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি করা হতো, ঠিক আছে? এবার আমরা আসি একটা ছোট্ট কোশ্চেন, প্রায়শই জিজ্ঞেস করা হয়, রাইট অ্যাবাউট স্পেসিফিসিটি অফ এনজাইমস। কত রকমের স্পেসিফিসিটি আছে? অ্যাবসলিউট স্পেসিফিসিটি, গ্রুপ স্পেসিফিসিটি, বন্ড স্পেসিফিসিটি, স্টিরিও স্পেসিফিসিটি অ্যান্ড জিওমেট্রিক স্পেসিফিসিটি। প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটার একটা করে অ্যাটলিস্ট একটা করে এক্সাম্পল আমাদের মনে রাখতে হবে। অ্যাবসলিউট স্পেসিফিসিটি মানে যেটা কেবলমাত্র সেই মলিকুলকেই চেনে, উইচ রিকগনাইজেস only a single substrate and no one else in the same group. Say for example, glucokinase. Glucokinase recognizes only glucose, neither xylose nor hexose, any other hexose, only glucose. Glucokinase being a কি করব, glucokinase কি একটা টাইপ অফ হেক্সোকাইনেস, টাইপ 4 হেক্সোকাইনেস, ঠিক আছে? কিন্তু glucokinase recognizes only glucose, neither fructose nor galactose, nor any other pentose. Clear? So this is absolute specificity. Example, group specificity. What is group specificity? Suppose chymotrypsin. Chymotrypsin, they are specified to cleave a peptide bond where the carboxylic group is donated by an aromatic amino acid, where the carboxylic group of the peptide bond is donated by one aromatic amino acid. They are group specificity, correct? চলো নেক্সট কি হলো, বন্ড স্পেসিফিসিটি, তাই তো? বন্ড স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে যে কেবলমাত্র আইদার এল অ্যামিনো অ্যাসিডের বন্ডের উপর কাজ করবে বা ডিএনএ করবে, যেমন আলফা অ্যামাইলেজ। আলফা অ্যামাইলেজ কেবলমাত্র আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের উপরেই কাজ করবে। বিটা অ্যামাইলেজ, যার একটা নাম হচ্ছে সেলুলেজ। বিটা অ্যামাইলেজ দিয়ে আমরা সেলুলোজ ডাইজেস্ট করতে পারবো, কিন্তু বিটা অ্যামাইলেজ দিয়ে আমরা ভাত ডাইজেস্ট করতে পারবো না, স্টার্চ ডাইজেস্ট করতে পারবো না। উই কন্টেন আলফা অ্যামাইলেজ, ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস বিটা অ্যামাইলেজ, ঠিক আছে? And all herbivorous animals, they also produce alpha amylase. They cannot digest any grass. For digestion of grass or any cellulose containing substance, they have to rely on the gut flora, which produces beta amylase. Clear? What is next? Stereoisomer. Stereoisomer, the best example of stereoisomer is citrate synthase. Best example of stereoisomer is citrate synthase. Citrate synthase. Okay, citrate synthase. এখানে citrate এ কি থাকে, RS configuration মেইনটেইন করা হয়, RS configuration. So they only recognize S configuration, not the R1. Citrate synthase. আমি খুব ছোট করে বলছি, একটা লাইনে বলছি, লিখে রাখ, প্লাস রাইট ডাউন, the single line. Delta 2 trans-enoyl CoA reductase. ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসে, ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউনে বিটা অক্সিজেন একটা এনজাইম, এনোয়েল CoA রিডাকটেজ। সেটা কি করে, ট্রান্স বন্ডটাকেই রিডাকটেজ করে, রিডিউস করে, সিস থাকলে করে না, তাই না? যেমন এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, তাই না? এটা কি স্টিরিও আইসোফর্ম, স্টিরিও স্পেসিফিসিটি, এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজে কাজ করে।
ডিঅ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, ডিঅ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ খালি ডিঅ্যামিনো অ্যাসিডকে অক্সিডাইজ করবে, এল অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ কেবলমাত্র এল অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডাইজ করবে। এগুলি কি স্টিরিও আইসোমার, স্টিরিও স্পেসিফিসিটি। আর জিওমেট্রিক স্পেসিফিসিটি হবে সিস ট্রান্স থাকবে, গুলাবে না। জিওমেট্রিক মানে সিস ট্রান্স, আর স্টিরিও মানে এল, রেসিমেজ, এল, এস, আর এইগুলি থাকবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এই কোশ্চেন ছোট ছোট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, তাই না? এখন নতুন যে সিলেবাস আছে, নতুন সিলেবাসে ব্যাপারটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং, দ্য থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন উইল বি আস্কড। ঠিক আছে, সুতরাং আমি যদি থিওরি পড়াতে বেশি সময় নিই তাহলে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন আনসার করতে পারবে না, এবং এটা তোমাকে জানতে হবে, সময় দেবে না ওরা। মেকানিজম অফ এনজাইম অ্যাকশন অর ক্যাটালিসিস। ক্যাটালিসিস 6টা মেকানিজম আছে। জিওমেট্রিক, জিওমেট্রিক যেমন ট্রান্স, ডেল্টা টু ট্রান্স ইনোইল কো রিডাক্টেজ, ডেল্টা টু ট্রান্স ইনোইল কোয়ে রিডাক্টেজ। কেমিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশনস কি হবে এনজাইম এবং সাবস্ট্রেটের মধ্যে, যার ভিত্তিতে একটা রিঅ্যাকশন হবে, তাই না? যেমন একটা কম্পাউন্ড রয়েছে, তার সঙ্গে আমি একটা OH অ্যাড করলাম, তাহলে একটা হাইড্রক্সি কম্পাউন্ড হলো, এটা প্রোডাক্ট হলো। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হলো, এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশনে হাইড্রক্সিলেশন হলো। একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাড করলাম, মিথাইলেশন হলো। একটা ফসফেট গ্রুপ অ্যাড করলাম, ফসফোরাইলেশন হলো। সিমিলারলি এই যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনগুলো হয়, এই রিঅ্যাকশনগুলো কী কী পর্যায়ে হয় আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি, SN1, SN2, হ্যাঁ, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন, তাই না? এই সব ইন্টারঅ্যাকশনগুলো মিলিয়ে একটা করা হয়। এখানে সেটা 6টা ভাগে ভাগ করা হয়, 6 গ্রুপস। এই গ্রুপগুলোর ডিটেলস তোমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে না, ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ ইউর এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ, বাট অ্যাপ্লিকেশন অফ দিজ might be asked in some cases. Correct? Which one is most important, I will let you know while going through. All you have to remember that there are 6 methods, mechanisms of enzymatic catalysis, all reactions. দুটো মধ্যে গোলাবে না, how enzymes act and catalysis, দুটো কিন্তু আলাদা। how enzymes act and catalysis দুটো কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসিড বেস ক্যাটালিসিস। অ্যাসিড বেস ক্যাটালিসিস অ্যাকচুয়ালি ইটস আ অ্যাসোসিয়েশন অফ টু প্রসেসেস, টু রিঅ্যাকশনস বা টু মেকানিজমস। ওয়ান ইজ জেনারেল অ্যাসিড catalysis, another is general base catalysis. Acid catalysis মানে কি? If the compound accepts H plus ion, then it is called acid catalysis. If the compound accepts OH minus ion, then it is called base catalysis. If there are two compounds in the reaction, one of them accepting H plus ion, another accepting OH, that means it is both acid base catalysis. Now we know, like oxidation and reduction takes place simultaneously. If one is oxidized and one is acidified, another will be deacidified, correct? So the same reaction hobe, so like a reaction where exchange of H plus ion or OH minus ion takes place for chemical catalysis. They are called general acid base catalysis. Clear? Exchange of just go through. পড়ে নাও। Need not to write, you need to remember much. Just go through. পড়ে নাও। একবার পড়লেই মনে থাকবে। কঠিন নয়। এখানে কি কম্পাউন্ড করতে আছে, কারা কারা অ্যাসিড, দেখো প্রোটন ডোনার আর কারা কারা প্রোটন অ্যাকসেপ্টার। কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটন ডোনার, কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটন অ্যাকসেপ্টার। এই পলাশ যাস না, বারবার কারেন্ট অফ হচ্ছে, এখানে থাক। আচ্ছা, ঠিক আছে। যেমন এটা কি গ্লুটামেট অ্যাসপার্টেট, তাতে কি গ্রুপ থাকে, সিওএইচ লেখা আছে। লাইসিন আর্জিনিন, তাতে কি থাকে, এক্সএস NH2 গ্রুপ থাকে। সিস্টিনে SH গ্রুপ থাকে, হিস্টিডিনে ইমিডাজোল গ্রুপ থাকে, সেরিনে OH গ্রুপ থাকে, টাইরোসিনে OH গ্রুপ থাকে। এরা এই ফর্মে প্রোটন অ্যাকসেপ্টেজে থাকে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ক্যাটালাইসিস, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মানে electrostatic compound, one is sodium chloride. What is the lattice structure of sodium chloride? One sodium molecule is surrounded by 6 chloride molecules and one chloride molecule is surrounded by 6.
So what is the actual, is there any actual bond over here? No. There is an invisible bond, invisible attraction towards each other between the opposite signs. The electrostatic interaction এর জন্য যদি কোনো রিঅ্যাকশন হয় যেখানে অ্যাকচুয়াল বন্ড তৈরি হচ্ছে না এবং কেউ কাউকে ডোনেটও করছে না, কেউ কাউকে অ্যাকসেপ্টও করছে না, there is no proton donor, there is no proton acceptor, there is no formation of physical bonding, but they interact through solely the positive and negative charge separation between substrate and enzyme. There we call it as electrostatic catalysis. Next, covalent catalysis. এইটার ব্যবহার অনেকগুলো পাবে আমাদের ইয়েতে, আমরা মেটাবলিজমে। কোভ্যালেন্ট ক্যাটালিসিসে কি হয়, enzyme is substrate is actually held in position by formation of a covalent bond. Substrate is actually held in the position by formation of covalent bond. একটা এক্সাম্পল ছোট্ট, transamination. They form a geminal diamine intermediate. টার্মগুলো লিখে রাখ, কানে শুনে কিছু মনে রাখতে পারবি না। Geminal in transamination, enzyme forms geminal diamine intermediate with pyridoxal phosphate for transfer of alpha amino group. For transfer of alpha amino group. কি বললাম? In covalent catalysis, enzyme holds the substrate in position by actually forming a physical bond. Example, transamination, where a geminal diamine intermediate is formed with pyridoxal phosphate for transfer of alpha amino group. এর আগে পিছিয়ে অনেক কিছু বোঝার জিনিস আছে, ওগুলি লিখলে বুঝতে গেলে সময় লাগবে, কিন্তু খালি এই লাইনটা লিখলে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝেছো, যদিও তোমরা কিছুই বোঝোনি। দয়া করে এই লাইনগুলো লিখেছো, এই লাইনগুলো লিখলে আমরা বুঝতে, আমাদের মনে হবে যে তোমরা বুঝেছো। ও যা পড়বে এক পাতায়, এই লাইনটা একটা লাইনে সেটাই দেওয়া আছে, তাই না? তাহলে আমাদের মতো উত্তর লিখলে আমাদের নম্বর পাবি, আর তোদের মতো উত্তর তোদের নম্বর পাবি, তাই না? যে ক্লাসরুম কোচিংটা কেন, আমি যা পড়াবো ক্লাসে, এতে ইউটিউবে আমার থেকে ভালো দেখতে স্যারেরা ম্যাডামরা ভালো করে পড়াবে। তাহলে আমার ক্লাসে হোয়াট এক্সট্রা ইউল গেট, this is what you'll get, where I will point you out which portion is needed to remember, and more importantly I'll point you out which portion is not needed to remember. Which one is more important, to point out the points which are not needed or not needed? Wrong. Any surgeon knows when to operate, but a top surgeon knows when not to operate. Simple. It is first choice, first point will be to know what we need not to study for exam. তাহলে সিলেবাস ছোট হবে না, সিলেবাস ছোট হবে, তাই না? See the difference between both sides of the table, তাই না? When you spend more time in this side of the table, you get these knowledges, তাই না? হলো? তাহলে এখানে কি কি আছে আমরা দেখি, কোভালেন্ট ক্যাটালিসিস, নিউক্লিওফিলিক ক্যাটালিসিস, ইলেকট্রোফিলিক ক্যাটালিসিস, বিভিন্ন ধরনের আছে রিঅ্যাকশন হয়, এগুলো আমার ডিটেলস যাবো না। Now this one is very very important, metal ion catalysis. Metal ion catalysis is very very important. Metal catalysis can be divided, এটা তোমার ডিটেলসে পড়তে হবে। This one you have to read in detail. লিখে নাও। So there are two types of metal ion catalysis. One is a group of enzymes where metal ion is a part of its structure, integral part of the structure. Use this word integral part of the structure, or where metal ion is a structural component of the enzyme. Enzymes where metal ion are the structural component of the
structural component of the enzyme, not functional, structural component. Those enzymes are called metalloenzymes. Or metallions which are integral part of the enzymes, those enzymes are called metalloenzymes. Second part is metal activated enzymes. Enzymes, a group of enzymes which require metallion for activation or for catalysis process or catalytic property. ক্যাটালিসিসের জন্য যদি মেটালাইন প্রয়োজন হয় সেই এনজাইমসগুলোকে আমরা বলবো মেটাল অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমস। আরটা কি বলবো এখানে মেটালো এনজাইমস। তাহলে এক্সাম্পল দুটো দিন লাগবে। কার্বনিক অ্যানাইড্রেজ মেটালো এনজাইম, যেখানে জিঙ্ক থাকে, ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার। ঠিক আচ্ছা, হেক্সোকাইনেজ, গ্লুকোকাইনেজ, fructokinase, phosphofructokinase, PFK, 1, 2, both, all kinases, they require magnesium ion, metal activated enzymes. Can magnesium ion be replaced by any other metal ion? Yes. In vitro মানে টেস্ট টিউবে, সেটার ভিতরে সাধারণত ম্যাগনেসিয়ামটা প্রেফার্ড হয়। In vitro, they can be replaced by manganese as well as zinc. In vitro. ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এক্সাম্পলস কটা বললাম, বাকি এক্সাম্পল যখন মিনারেলস পড়ানো হবে তখন আরো ডিটেলসে যাবো। একটা এক্সাম্পল এখানে দেখি যদি পাই আমি দেখাবো। আচ্ছা, নেক্সট যাচ্ছি আমরা। তাহলে মেটালের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি, মেটালাইন করে কি? সাপোজ ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ জিঙ্ক ইন কার্বনিক অ্যানাইড্রেজ? What is the reaction that is catalyzed by carbonic anhydrase? H2O plus CO2 arrow H2CO3 means dissolving CO2 into water, where it is taking place in both plasma as well as in RBC. But RBC, within the RBC, the concentration of carbonic anhydrase is much more, 10 times higher than that of the plasma. Correct? তাহলে RBC is carrying CO2 because of carbonic anhydrase. It is very, very important for RBC to function well. Now, these carbonic anhydrase contain a zinc. What is the function of zinc? The zinc molecule is held together, held in position by 3 molecules of histidine residues. আমি একটু এমআই বলবো, আমার মুখে তাকালে লিখতে পারবি না, লিখতে হবে, কানে শুনবি আর লিখবি, তাই না? আমি যদি লিখতে যাই শেষ হয়ে যাবে, 4 ঘন্টা ক্লাস লাগবে, অতক্ষণ সময় লাগবে না, নেই সময়, লিখতে হবে, ছোট ছোট পয়েন্ট লিখতে হবে। কার্বনিক অ্যানাইড্রেস, within the carbonic anhydrase, zinc is held in position by 3 histidine residue, correct? And the zinc is required for holding the the CO2 molecule. ওয়াটার মলিকুল ধরবে, যাতে CO2 এসে ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে বাইন্ড করে। জিঙ্ক উইল হোল্ড দ্য ওয়াটার মলিকুল। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, ওয়াটার মলিকুল যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে CO2 সহজেই বাইন্ড করতে পারবে। আর ওর জল যদি ঘুরে বেড়ায়, যেমন তুই ছোটোবেলায় ঘুরে বেড়াতিস, তোর মা তোর খাবার নিয়ে পিছনে ঘুরে বেড়াতো, খাড়ে তা তুই বড় হলি, এক জায়গায় বসলি, কী করে বসলি? কারণ বাবা এসে একটা চড় মারলো, হ্যাঁ, তো কাঁদতে এক জায়গায় বসলি, খেয়ে নিলি। ওই চড় মারার ব্যাপারটা হচ্ছে জিঙ্ক। এক জায়গায় বসলি, এবার মা এক জায়গায় খাইয়ে যাচ্ছে, তো খাওয়ার স্পিডটা বাড়লো, সিমিলারলি, তাই না? এটা গেল একটা এক্সাম্পল। ঠিক আছে, আর ম্যাগনেসিয়াম কীভাবে কাজ করে আমি দেখাচ্ছি, এটা শেষ করিনি, আমি বলছি। ম্যাগনেসিয়ামের পয়েন্টটা আমাকে মনে করে দিই, আমি বলে দিয়ে যাবো। প্রক্সিমিটি অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন এফেক্ট, আসো প্লিজ, ওইদিকে ফেস করে দাও, রাইট? এবার দেখো, দেখো অনেক তাকাবি না পিছন দিকে। We are facing in opposite direction. পাচ্ছি করতে? কি হলো? হচ্ছে?
কি প্রক্সিমিটি, কাছে না গেলে হবে না। আর 2 ওরিয়েন্টেশন, মলিকুল ঠিক তাই না? এসেন্টু রিয়াকশন কি হয়, পিছন থেকে অ্যাটাক করে, পিছন থেকে অ্যাটাক করে, নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক ফ্রম ব্যাক সাইড, তাই না? এই ঘুরে যায় মলিকুল, কি হবে, হবে না। তাহলে প্রক্সিমিটি অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন এফেক্ট। এক্সাম্পল, খুব ভালো এক্সাম্পল আছে ফিনাইল হাইড্রোক্সিলেজ। ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশন, 4 নম্বর, লাস্ট 6 নম্বরটা, ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশন। প্রক্সিমিটি ওরিয়েন্টেশন আমি ডিটেলসে বললাম না, কারণ খুব একটা জিজ্ঞেস করে না বলে। আচ্ছা, ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশনটা ইজ নাথিং বাট দ্য লেটেস্ট মেকানিজম। কোনটা ছিল? প্রেফারেন্সিয়াল ট্রানজিশন স্টেট বাইন্ডিং মেকানিজম। ট্রানজিশন স্টেট পেয়েছিলাম না, সেম। এখানে কি বলছে, যে মলিকুলটা যদি ট্রানজিশন স্টেটে অ্যাচিভ না করে তাহলে রিয়াকশন হবে না। ট্রানজিশন স্টেটে অ্যাচিভ না করলে রিয়াকশন হবে না। কি করে পেলো না? পেলো এইভাবে, দেখা গেছে যে সমস্ত মোস্ট অফ দি এনজাইমেটিক রিয়াকশন সেখানে সাবস্ট্রেট একটা ট্রানজিশন স্টেট মেনটেন করে, যেটা নেটিভ স্টেটের থেকে আলাদা। যেমন আমি যখন ক্লাসে ঢুকলাম, আমি কি পরে এসেছি, একটা পার্টিকুলার ড্রেস কোড মেনটেন করছি, তাই না? তা ধরে নে এটা আমার ট্রানজিশন স্টেট। আমি যে এইভাবে আসি, তোরা উঠে যাই গুড মর্নিং স্যার বলবি। কিন্তু আমি যদি একটা নিক্কারে আসি, হাওয়া ছড়ি দিয়ে, রাস্তার মাঝখানে দেখা হয়, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বসে আছি রাস্তার মাঝখানে, তুই কি গুড মর্নিং স্যার বলবি? লোকটা তো আমি একই সেম, তুই কি গুড মর্নিং স্যার বলবি? নেভার, নেভার, ডোন্ট লাই, নেভার, নেভার। ভগবানের মূর্তিকে আমরা তখনই পুজো করি যখন সে সুসজ্জিতভাবে মন্দিরে থাকে। সেই ভগবানের মূর্তি যখন রাস্তা ধারে পড়ে থাকে, আমরা ফিরেও তাকাই না। Am I wrong? No. So transition state ছাড়া রিয়াকশন হয় না। ট্রানজিশন স্টেট ছাড়া রিয়াকশন হয় না। তার কিছু একটা চেঞ্জ করতেই হবে স্ট্রাকচারে, নইলে হবে না। সেটা কি করে হয়? স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন। এখানে একটা স্ট্রেইন পড়ে, মলিকুলটা যখন অ্যাপ্রোচ করে অ্যাক্টিভ সাইডের দিকে, তার মধ্যে একখানা স্ট্রেস হয়। সেই স্ট্রেসের ফলে মলিকুলের একটা স্ট্রাকচারাল কনফরমেশনাল চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জটাকে বলা হয় স্ট্রেইন, বলে স্টেরিক হিন্ড্রান্স, স্টেরিক স্ট্রেইন। ঠিক আছে, একটা মলিকুলের জন্য আরেকটা মলিকুল কাছাকাছি আসে, তখন একটা স্ট্রেইন হয়, একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে তার একটা কনফরমেশনাল মানে শেপগত একটা চেঞ্জ হয়, তাকে বলে স্টেরিক স্ট্রেইন। এই স্ট্রেইনটা না হলে সে বাইন্ড করতে পারে না। এইটা এবার দেখো ম্যাগনেসিয়াম, রোল অফ ম্যাগনেসিয়াম ইন হেক্সোকাইনেস। ঠিক আছে, এই ছবিটা এঁকে রাখো, এবার লেখো, রাখো ম্যাগনেসিয়াম আয়ন। ছবিটা আঁকো, এই যে ফার্স্ট ছবি, এটা হচ্ছে কি গ্লুকোজ, এটা 6 নম্বর কার্বন, তার OH এর জায়গায় এখানে ফসফেট গ্রুপটা আসবে, এই গ্লুকোজ 6 ফসফেট তৈরি হবে। এখানে এটিপি, এটিপি 3টে ফসফেট আছে। এটিপি কি কি আছে? এটা অ্যাডেনিন, এটা রাইবোজ, আর এটা আলফা ফসফেট, বিটা ফসফেট, গামা ফসফেট। 3টে ফসফেট থাকে, আলফা ফসফেট, বিটা ফসফেট, গামা ফসফেট। ম্যাগনেসিয়াম আয়ন দেখো কোথায় বাইন্ড করছে। ম্যাগনেসিয়াম আয়ন একখানা ডটেড লাইন, ডটেড লাইন মানে স্ট্রেট লাইন হওয়া মানে, কন্টিনিউয়াস লাইন হওয়া মানে ফিজিক্যাল বন্ড, ডটেড লাইন মানে ইন্টারাকশন, ইলেকট্রনিক ইন্টারাকশন, নো বন্ডিং। ম্যাগনেসিয়াম 2+, এখানে 2-, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন হয়। ঠিক আছে, কি করে ম্যাগনেসিয়াম এইভাবে দুটো ফসফেটের মাঝখানে দাঁড়ায়, দুটো ফসফেটের মাথার উপরে দাঁড়ালে কি হয়? ওই দুটো ফসফেটের ওপরে যে নেগেটিভ চার্জ আছে সেই চার্জটা কমে যায়। এবার হেক্সোকাইনেজ বা গ্লুকোকাইনেজের যে অ্যাক্টিভ সাইট সেটা বা সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইট, সেটা অনেক ভিতরে। অ্যাক্টিভ সাইটটা এরকম দেখতে হয় শার্কের মুখের মতন, একে শার্ক মাউথ।
আর সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইটটা হয় অনেক ভিতর দিকে। যদি বিটা এবং গামা ফসফেটের ওপরে এই চার্জ, আমি ইংলিশে আবার বলবো, এই চার্জ ডেনসিটি না কমে তাহলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না, কারণ ভিতরে নেগেটিভলি চার্জ সাবস্টেন্সগুলো ওকে রিপেল করবে। যেই চার্জ কমে গেল, দে বিকাম মোর নিউট্রাল, দে পেনিট্রেট further interior of the molecular structure of the enzyme, and it reaches a substrate binding site where it required to remove only the gamma phosphate. Alpha and beta phosphate is released, but gamma phosphate is transferred to the 6th carbon of the glucose to form glucose 6 phosphate. Clear? কি করছে? The magnesium ion shields the negative charge over beta and gamma phosphate. Magnesium ion shields, SHIELDS, shields negative charge over beta and gamma phosphate so that they can enter to the interior of the active site of hexokinase, so that they can enter to the interior of the active site of the hexokinase, where gamma phosphate is transferred, to glucose, forming glucose 6 phosphate. Any question? সবার লেখা হয়েছে? এবার কিছু কিছু দেখো মেটাল আয়ন দেওয়া আছে এবং কোন কোন এনজাইম এসে পাওয়া যায় সেটা মুখস্থ রাখবে। যেমন কপার আয়ন কোথায় পাওয়া যায়? সাইটোক্রোম অক্সিডেজ। আরও আছে, একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, Fe2 প্লাস Fe3 প্লাস, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ, K প্লাস, পাইরুভেট কাইনেজ, এটা মেটাল অ্যাক্টিভেটেড এনজাইম K প্লাসটা। আচ্ছা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডিনাম, নিকেল, এটা আমাদের শরীরে নেই অবশ্যই, এটা সেলেনিয়াম, গ্লুটেন পারঅক্সিডেজ, জিঙ্ক। এই মলিবডিনাম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম এগুলো মনে রাখবে, এমসিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। একটু অর্থ এমসিকিউর জন্য খুব লাগে এগুলি, ঠিক আছে? হলো? আর কি হয়নি? আচ্ছা, লিখে নাও আগেরটা, এটা এটা হ্যাঁ, দিতে বলো পিকচার, টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসগুলো তোমরা ইউটিউবে এবং ফেসবুকে দেখতে পাবে, তোমরা জানো তো এটা? না না, আজকেরটা কালকে পাবি, ফেসবুকে কালকে পাবি, ফেসবুকে আজকের ক্লাসটা কালকে পাবি, ইউটিউবে একটু পরে আছে। আচ্ছা, হলো? পরের সাথে যাই, টায়ার্ড লাগছে না তো? আচ্ছা, এটা কি শুরু করবো? আচ্ছা, শুরু করি একটু করে। আচ্ছা, ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, এইটা একটা বড় কোশ্চেন, লং কোশ্চেন আছে। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি কী কী আছে দেখো, আমি একটু কম জানি তাই আমি 6টা পয়েন্ট দিয়েছি। কোনো কোনো বইতে আমার থেকে বেশি জানে লেখকরা, তারা একটু বেশি পয়েন্ট দিয়েছে, ঠিক আছে? তো সেগুলি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম, যতটা তোমার মেমোরি তুমি ততটা মনে রাখবে। আমি মোটামুটি এই 6টা লিখলেই আমি খুশি, আমি নম্বর দিয়ে দিই, ঠিক আছে? এনজাইম কনসেন্ট্রেশন ফার্স্ট, নেক্সট হচ্ছে সাবস্ট্রেট টেম্পারেচার, নেক্সট হচ্ছে পিএইচ, তারপরে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, তারপরে ইনহিবিটার্স, তারপরে কোফ্যাক্টার্স। লিখে নাও সবরা, তারপর যাচ্ছি, ঠিক আছে? এছাড়া বাকিগুলো লিখতে পারো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, এগুলো বইতে পেয়ে যাবে, আমি বলবো না।
আচ্ছা, এবার আমাকে বলো 5 men builds a wall in 10 days, তাই না? How many days will be taken by 10 men to build the wall? এই কোশ্চেনটা যদি ক্লাস 9-এ বা 8-এ আসে তাহলে উত্তর একরকম হবে, আর কোশ্চেন যদি আইএস পরীক্ষা আসে তাহলে উত্তর একরকম হবে। তা আগে ক্লাস 9টা বলে না যে তোর কাছাকাছি আছে। 5 জন লোক একটা দেয়াল 10 জনে তৈরি করে, 10 জন লোক ওই দেয়ালটা কতদিন তৈরি করবে? 10 জনে তৈরি করে, 5 জন লোক 10 জন তৈরি করে, 10 জন লোক 5 দিনে করবে। তো মানে মোর হ্যান্ডস মোর ওয়ার্ক লেস টাইম, তাই তো? আইএস পরীক্ষা কি হবে? 0 days, ওয়াই? ওয়াল ইজ অলরেডি বিল্ট, তাই না? তাহলে একই কোশ্চেন যখন ক্লাসে উঠবি তখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে, তাই না? যত বুদ্ধি পাবে, ওয়ালটা তৈরি হয়ে গেছে, 10 জন লোক এসে কি করবে, তাই না? সেরকম তাহলে কি মোর হ্যান্ডস মোর ওয়ার্ক, তাহলে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে প্রোডাক্ট তত তৈরি হবে। এবার একটা এই ইকুয়েশনটা দেখো, এই গ্রাফটা আঁকতে হবে, ভালো করে নাও। এদিকে কি আছে রিয়াকশন রেট, এদিকে কি আছে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন। এনজাইম কনসেন্ট্রেশন আমরা কীভাবে লিখি? ওই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এনজাইম, রেট অফ রিয়াকশন কে বলতে পারবে মানে কি? এনিওয়ান? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আর বলতে হবে না। ঠিক আছে, কে কে বুঝতে পারনি বলো? কার কার হায়ার শ্রেণীতে ম্যাথামেটিক্স ছিল না? হাউ মেনি ম্যাথামেটিক্স ছিল না? হ্যাঁ, তাহলে গেছিস। কি বলতো এটা? ডিফারেন্সিয়াল, তাই তো? তার মানে কি মাইনাস ডিএসডিটি বা ডিপিডিটি, মানে চেঞ্জ ইন সাবসেট কনসেন্ট্রেশন অর চেঞ্জ ইন প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন। প্রোডাক্ট বাড়বে আর সাবসেট কমবে, সেটা নেগেটিভ সাইন। তা আমরা ভেলোসিটি এই দুইভাবে মাপতে পারি ইন এনি গিভেন রিয়াকশন। কোন রিয়াকশনে কোনটা মাপবো তার উপর নির্ভর করে আমাদের এনজাইমের ইউনিট ঠিক করা হয়। কোনো কোনো রিয়াকশনে সাবস্ট্রেটটা মাপা সহজ, কোনো কোনো রিয়াকশনে প্রোডাক্টটা মাপা সহজ, কারেক্ট? তাহলে যেখানে আমি প্রোডাক্ট মাপবো সেখানে মিলিমোলস পার লিটার আমি মাপতে পারি, যেখানে সাবস্ট্রেট মাপবো সেখানে পার সেকেন্ডে কত মিলিমোলস যাচ্ছে সেইটা অনুযায়ী আমাদের তৈরি হবে, কারণ প্রোডাক্টটা মাপা কঠিন। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা অ্যালকালাইন ফসফেটেস মাপার সময় প্রোডাক্ট মাপি, তার রিয়াকশন করার সময় প্রোডাক্টটা মাপি, কিন্তু এএসটি বা এএলটি অ্যাসপারেট যখন ল্যাবরেটরি মাপা হয় তখন আমরা সাবস্ট্রেটটা মাপি। তো সাবস্ট্রেটের গ্রাফটা এরকম হয় আর প্রোডাক্টের গ্রাফটা এরকম হয়। এই ক্ষেত্রে আমার গ্রাফটা কি দেওয়া আছে? কি দেওয়া আছে? তাহলে এটা কিসের গ্রাফ? প্রোডাক্টের গ্রাফ, সাবস্ট্রেট ধরা হয়নি। তাহলে এনজাইম বুঝতে হবে তো কি চাচ্ছি আমি, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন মাপছি সেইটা বাড়ছে, তাই তো? ফরমেশন অফ প্রোডাক্ট পার ইউনিট টাইম সেইটা বাড়ছে বলে রেট অফ রিয়াকশনটা বাড়ছে। সাবস্ট্রেট কি হতো? ক্লিয়ার? তাহলে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন গেল, ভেলোসিটি গেল, এবার এটা বাড়লো, আমি একটু করে এনজাইম বাড়ালাম, এটা বাড়ছে স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট লাইন। কতক্ষণ বাড়বে? যতক্ষণ সাবস্ট্রেটটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেই সাবস্ট্রেট শেষ হয়ে গেল তখন কি হবে? স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে। তাহলে আমি এই গ্রাফটাকে যদি ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে কিভাবে বলবো? The rate of reaction or the velocity of the reaction is directly proportional to that of the enzyme concentration.
The velocity or rate of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration. The velocity of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration. Where substrate concentration is not a limiting factor. Where substrate concentration is not a limiting factor. লেখ আমাকে দেখিস পরে, আমি জানি দেখতে সুন্দর, আমি চোখ করতে পারছিস না, তুই লিখে নে পরে দেখিস। হাত চালা বাবা, হাত চালা, হাত চালা। Rate of reaction is directly proportional to that of the enzyme concentration where substrate concentration is not a limiting factor. Limiting factor মানে সাবস্ট্রেট যেখানে অফুরন্ত, সেখানে গ্রাফটা এরকম এগোতেই থাকবে। সাবস্ট্রেট যেখানে লিমিটেড বা সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন যেখানে লিমিটিং ফ্যাক্টর, মানে একটা গিভেন অ্যামাউন্ট সাবস্ট্রেট দেওয়া আছে, এরপর দেওয়া নেই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস হবে। বুঝতে পারলাম? তাহলে যখন লিখবে গ্রাফটা যদি ওরকম আঁকো, তাহলে এখানে লিখবে ওয়ার সাবস্ট্রেট ইজ নট লিমিটিং ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, নইলে গ্রাফটা কিন্তু এরকম হয়ে যাবে। এনি ডাউট? More enzymes, more active site, more reaction. এই দেখো। Now where substrate is a limiting factor, the graph turns like this, parallel to x-axis. Next, temperature. What is the temperature of our body? ওই দেখো এখানে নীল রঙের দাগ কাটা আছে, 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই তো? জ্বর হলে কত হয় আমার টেম্পারেচার? হ্যাঁ, জ্বর হলে কত টেম্পারেচার হয়? যাক, থ্যাংক ইউ। ফারেনহাইট যে বলেছি এটা ধন্যবাদ। 102 সেন্টিগ্রেড যে বলেছি ভাগ্য ভালো। হ্যাঁ, সেটা কত হবে কনভার্ট করলে? থার্মোমিটারে কত দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম? থার্মোমিটারে, ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে ম্যাক্সিমাম কত দেওয়া থাকে? ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কত দেওয়া থাকে? 105। হ্যাঁ, মনে পড়ছে না? আচ্ছা, তো যদি 102 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়, তাহলে সেন্টিগ্রেডে করলে কত হবে? ফর্মুলাটা বল। হ্যাঁ, 40-এর মধ্যে আসে না? 40 মধ্যে আসে না? হ্যাঁ, তা দেখ 37 থেকে 40, 3 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়লে কার? বডির কোর টেম্পারেচার, বাইরের নয়। মানে তুই একটা রুটি বানানোর তাওয়া আছে গরম, তারপর হাত থাকলি, তাহলে তোর বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, হাতটা পুড়বে। ঠিক আছে, ইন্টারনাল টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয়, 40 ডিগ্রি হয়, তাহলে এনজাইমের গ্রাফ এইভাবে ফল করবে অ্যাক্টিভিটি। দেখ এই গ্রাফটার মধ্যে যদি লক্ষ্য কর, 10 ডিগ্রি থেকে যখন বাড়ছে তখন খুব স্লোলি বাড়ছে। দে ইনক্রিজ ইন এ মাচ মোর স্লো, তাই না? When temperature crosses 37 degree Celsius, it falls rapidly. যদিও আমরা বলি the temperature graph for enzyme activity looks like a bell-shaped graph, but the bell is not a good-looking bell. Is it so? সমান তো নয়, দুদিকে, একটা দিকে চ্যাপ্টা মতন, আর দিকে শার্প। তাহলে টেম্পারেচারে হাই হলে শার্প ফল করবে, টেম্পারেচার কম থাকলে স্লোলি রাইজ করবে। কারণ কি? এর 3টে সেগমেন্ট, এই একটা সেগমেন্ট, এই পোর্শনটা, এই একটা সেগমেন্ট, আর এই একটা সেগমেন্ট। 3টে সেগমেন্টের এক্সপ্লেনেশন তোমাকে দিতে হবে when you are discussing temperature graph for enzyme. ফার্স্ট সেগমেন্টটা কি? when লেখো, ফার্স্ট সেগমেন্টটা হচ্ছে velocity initially increases, velocity বা rate of reaction initially increases with that of the temperature, body temperature, slowly due to increase in
effective kinetic energy of participating molecules. Effective kinetic energy of participating molecules. Velocity reaches maximum at temperature near body temperature, that is 37 degrees Celsius. Second point, the temperature at which it shows maximum rate of reaction is termed as optimum temperature for that enzyme. সব এনজাইমের অপটিমাম টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচারের সঙ্গে সমান হবে না, মোস্টলি সবার থাকে, কিন্তু আমাদের এনজাইমের বডির বাইরে যে এনজাইম তাদের টেম্পারেচার আলাদা হলেও হতে পারে। ক্লিয়ার? নেক্সট পার্ট, থার্ড পার্টটা কি? at temperature above 40 degree, the rate of reaction falls sharply due to denaturation of enzymes, হলো তিনটে সেগমেন্ট, তিনটেকে আমি বললাম। আজকে এর মধ্যে এখানেই, এই গ্রাফটা ভালো করে দেখে রাখো। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস দেখি কতটা পড়েছো বাড়িতে, দেখি দুজন উঠে আসো, তুমি আসো, আরেকজনকেও ভলেন্টিয়ার করো, আরেকজন চলে এসো, কিচ্ছু না, আমাকে কেউ, সবাই আমার কাছে পরীক্ষা দিতে চায় মেল কলেজে। এখানে দেখি, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এদিক থেকে করছি, সেদিন উল্টো দিকে করেছি। রুট, তোমরা সবাই দেখো, রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন, তুমি রুটগুলি আঁকো, শুধু বড় করে ওরা যাতে দেখতে পায়, ছবি আঁকো, মানে দাগ দেবে। হ্যাঁ, বাহ, ভেরি গুড। হ্যাঁ, রাখো, সোজা করে দাও, তাহলে সুবিধা হবে, এরমভাবে দাও। C5, C6, এই রুট বলতে কি বোঝাচ্ছে? এই C5 রুট মানে কি বলবে? আমি একটা টেবিলে, ওরাল টেবিলে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ডু মিন বাই দ্য C5 root of brachial plexus? What is your answer in one sentence? Very good. কে বললো? Ventral rami of the C5 spinal nerve or cervical 5 spinal nerve. এই ventral rami, এই কথাটাই শোনার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, এটা তুমি, আচ্ছা তুমি তাহলে এটাকে আপার করলে কেন? এটা তো C5 রুটটাই। হ্যাঁ, না এখানে লিখবে না, এইগুলি হচ্ছে। এবার তুমি এবার ট্রাঙ্কটা আঁকো। হ্যাঁ, এটা পরে, আগে ট্রাঙ্কটা তৈরি করো। দেখতে পাচ্ছ আঁকতে গেলে কত কঠিন হয়? না, সেটা ওটাই তো, তার জন্য উল্টো দিলাম। এবার তুমি আঁকো মিডিল ট্রাঙ্ক। তুমি থাকো এখনো। কি হলো? এটা তো ট্রাঙ্ক করলো, আপার ট্রাঙ্কটা করলো, এখানে লেখো আপার ট্রাঙ্ক। এবার মিডিল ট্রাঙ্ক করো। ভেরি গুড, মিডিল। হ্যাঁ, আর এটা লোয়ার ট্রাঙ্ক। আবার তুমি নাও। তাহলে বুঝতে পারছো, C5 C6 root join to form the upper trunk, middle trunk and lower trunk. তারপরে প্রত্যেকটার কি হচ্ছে এবারে? D means division, anterior division and posterior division, anterior posterior। ঠিক আছে, AP লিখে দাও না। আচ্ছা, এইবারে সবচেয়ে কঠিন করো, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। এবারে কর্ডটা তৈরি করো। এবার কর্ডটা করো। এবার কর্ড সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার, কর্ড তৈরি করছে ও।
কি কি কর্ড আছে আগে বলো? ল্যাটারাল কর্ড, মিডিয়াল কর্ড, পস্টিরিয়র কর্ড। এবার ল্যাটারাল মিডিয়াল করো। বা পস্টিরিয়র কর্ডটা আগে করে নাও, তাহলে সুবিধা হবে। অন্য কালার দিয়ে করো, তুমি লাল দিয়ে পস্টিরিয়র কর্ডটা করো। যদি এখানটা দুটো ভাগ না করে একেবারে আমি যদি এনে নিই তারপরে জয়েন করি, তা করো 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 করো, সে আমার দরকার নেই। ও দেখি ও কি, হ্যাঁ হ্যাঁ করো। ব্যাপারটা কোনটা হলো? পস্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার, এটার পস্টেরিয়ার, তাহলে এইটা ভাগ হবে না? না স্যার, এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ আসছে, এখান থেকে একটা মানে মিডিল ট্রাঙ্কটার ব্রাঞ্চ ভাগ হবে না? মিডল পস্টেরিয়র তো সবকটাই আসছে। তাহলে গন্ডগোলটা হচ্ছে, ওরম ভাবে পড়লে হবে না, বুঝে পড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছ, মনে হচ্ছে আমি কেন ডাকলাম, বইটা আমি যদি নিজে প্র্যাকটিস না করি, আমি বইটা দেখে মনে ও এই ব্যাপার, হয়ে যাবে, পরীক্ষায় হয়ে যাবে, কিন্তু হবে না। তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো বুঝেছে কিন্তু কিন্তু আঁকতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ছে। সুতরাং তুমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে লাভ নেই, তুমি ফ্রন্ট ক্যালকুলেশনই করো। ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে মুশকিল হয়ে যাবে। তুমি সেটা কি করছো, মুখস্থ করছো, একটু গন্ডগোল হলেই আটকে যাবে। কি তুমি আসবে? এসো, তুমি থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, করো। অ্যান্টিরিয়ারটাকে আলাদা কালার দেবে, পস্টেরিয়রটাকে আলাদা কালার দাও, তাহলে ওদের বুঝতে সুবিধা হবে। ডিভিশন কর্ড, ঠিক। দুটো আলাদা কালার দিতে বলেছি। করতে দাও, ওকে করতে দাও। আবার আবার পস্টেরিয়রটাকে আলাদা, দেখতে পাচ্ছ? তুমি এই ভাগ না করলেই গন্ডগোল হবে। হ্যাঁ, কায়দাটা করেছে, ঠিক আছে, এবার করো। অ্যান্টিরিয়র নীল করেছিল ও? না, ঠিক আছে, ও সুবিধার জন্য করেছে। হ্যাঁ, ও সুবিধার জন্য করেছে, আঁকতে সুবিধা হবে। এটা ও যেটা করেছে, প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যান্টিরিয়র কি করেছে, আপারে এঁকেছে, কিন্তু লাস্টে দেখেছো অ্যান্টিরিয়রটাও ওপরে এঁকেছে, জাস্ট আঁকার জন্য, ওর আঁকতে সুবিধা হবে। মানে ব্লু মানে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, ব্লু মানে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন। এইখানেও কায়দা করে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটাকে নিচে করেছে যাতে ড্র করতে সুবিধা হয়। ও যদি ওরমভাবেও করতো তাহলেও ঠিক আছে। বুঝতে পারছো তো কি বলতে চলেছি? ও আঁকার সুবিধার জন্য লাস্টেরটাকে ট্রিক করে ওর নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এবার দেখো ওর কি আঁকার সুবিধা হয়। একটু অসুবিধা হবে তোমার। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভেরি গুড। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই ব্যাস, দেখি তো আঁকতে ওর সুবিধা হলো। এক মিনিট, হ্যালো, এইবার বুঝতে পেরেছো ও কেন পস্টেরিয়রটাকে ওপরে তুলেছে, নিচেরটায় ওরা যোগ করতে সুবিধা হয়েছে বলে। তাহলে তোমরা তিনজনই প্র্যাকটিস করেছো, ও বুঝে করেছে মিডিয়াল। বাস, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, থ্যাঙ্কস। তুমিও ঠিক কি করেছো, ওইটা একটু আঁকতে ইয়ে হয়েছে, বাস ঠিক আছে। তাহলে এটা আঁকালাম, দেখতে মনে হলো ইজি, কিন্তু নিজে প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষার সময় গুলিয়ে ফেলবে। আর একবার যদি একটা কোশ্চেন গোলাতে থাকে, প্রত্যেকটা কোশ্চেন এবার দেখবে মাথার মধ্যে কিটকিট করছে, ওটা হলো না ওটা হলো না করে। সুতরাং এটা হচ্ছে রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড। কেমন? তাহলে আঁকাটা শিখলাম। কেন জোর দিচ্ছি, এইবারে দেয়নি, পরের বার দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেমন? সাধারণত কোশ্চেন রিপিট করে না কনসিকুয়েন্টলি। সুতরাং
এটা পড়তে হবে, শুধু এটা পড়তে মানে এটার জন্যও নয়, ইট ইজ ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট দিস ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। তোমরা যে লাইনেই যাও সার্জারি মেডিসিন পড়তে হবেই এটা। এরপরে যে টার্মটা বলবো প্রিফিক্সড অ্যান্ড পোস্ট ফিক্সড। প্রিফিক্সড ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যান্ড হোয়াট ইজ পোস্ট ফিক্সড ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। প্রিফিক্সড মানে প্রি, আমরা এর ওপরে জানি C4 রুট আছে, C3 রুট আছে, এইখানে সেমনি T2 রুট আছে, এই রুট নয় স্পাইনাল নার্ভ রয়েছে ভেন্ট্রাল রামাই। সামটাইমস ইন সাম পার্সনস, ইন ফিউ পার্সনস, সামটাইমস anterior primary rami of the C4 join with C5 to form, তারপরে এটা ঠিকই আছে C6 to form the upper trunk। সেইখানে T1টা খুব ছোট হয়ে যায় বা অনেক সময় অ্যাবসেন্ট থাকে। সো ইন ফিউ পার্সনস, জানি না কার আছে, কিন্তু কোনো অ্যাবনর্মালিটিস কিছু হয় না, বাইরে থেকে ক্লিনিক্যালি কোনো কিছু হয় না। C4 root, C4 spinal nerve, ventral rami, sometimes join with the C5 or C6 to form the upper trunk, and this type of, আমরা upper trunk বলবো না কারণ কোথাও লেখা নেই, sometimes C4 root joins to form the brachial plexus, where in that condition usually, আবার কথাটা মেডিসিনে মাস্ট নো বলে কিছু নেই, usually T1 root is very small, সামটাইমস অ্যাবসেন্ট। যখন এরকম হবে তখন তাকে বলি আমরা প্রিফিক্সড টাইপ অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। প্রিফিক্সড, প্রিফিক্সড ঠিক তার উল্টোটা, সামটাইমস T2 জয়েন টু দ্য ইন দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, whereas C5 root is small, sometimes absent, তখন তাকে আমরা বলবো পোস্ট ফিক্সড টাইপ অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। এটা হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন যেটা হচ্ছে পজিশন, আগেই বলেছি যে রুট অ্যান্ড ট্রাঙ্ক ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট ইন দ্য সাবক্লেভিয়ান ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক, ডিভিশন ইউজুয়ালি বিহাইন্ড দ্য ক্ল্যাভিকল, অ্যান্ড কর্ড ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। কর্ডস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। সুতরাং ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের হোলটা কিন্তু আমাদের সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির পার্ট নয়। কেমন? এরপরে হচ্ছে ব্রাঞ্চেস। এই যে ব্রাঞ্চেস, দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস মে কাম ফ্রম রুটস, মে কাম ফ্রম ট্রাঙ্ক, মে কাম ফ্রম কর্ডস, নট ফ্রম দ্য ডিভিশন। রুটস থেকে কি কি ব্রাঞ্চ দেয়? এই যে রুটস করলো C5, রুটস থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ব্রাঞ্চ দেয়। একটা হচ্ছে নার্ভ টু রম্বয়েডেস, অথবা ওটার নাম হচ্ছে ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ। আরেকটা নার্ভ দেয় এ জয়েন্ট টু ফর্ম দ্য ফ্রেনিক নার্ভ। ব্যাপারটা কি হলো? ফ্রেনিক নার্ভটা কি? ফ্রেনিক নার্ভ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ কামিং ফ্রম, আমি বলেছি অনলি আমাদের শরীরে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বলে একটা প্লেক্সাস নেই, আদার প্লেক্সাস রয়েছে, সার্ভাইকালে নেকে রয়েছে, লাম্বার রিজনে রয়েছে, স্যাক্রাল রিজনে রয়েছে। সেই রকম এইখানে নেকে যে প্লেক্সাসটা হয় তাকে বলে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস। C1, C2, C3, C4 সাম রুট নিয়ে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস হয়। এখানে যেমন C5 to T1, ওখানে C1, C মিনস সার্ভাইকাল নার্ভ নিয়ে হয়, তাকে বলা হয় সার্ভাইকাল প্লেক্সাস। এই সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের ব্রাঞ্চ হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ। এই ফ্রেনিক নার্ভকে যখন নেক থেকে নিচে নামে তখন রুট থেকে একটা ব্রাঞ্চ, ধরো ফ্রেনিক নার্ভটা এরমভাবে নামছে, রুট থেকে একটা ব্রাঞ্চ ফ্রেনিক নার্ভের সাথে যোগ হয়, তাকে বলি আমরা, আচ্ছা হ্যাঁ, ব্রাঞ্চেস টু ফ্রেনিক নার্ভ। ইউজুয়ালি C5 যে ফাইবারসগুলি। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ক্লিয়ার করে নেই, রুট ভ্যালু কথাটার মানে কি? নার্ভের রুট ভ্যালু, রুট ভ্যালু হচ্ছে এই যে একটা নার্ভ আছে, ধরো এটা হচ্ছে আলনার নার্ভ, এই আলনার নার্ভের মধ্যে প্রচুর ফাইবার রয়েছে। যদি
এই ফাইবার্স, ধরো যে কোনো একটা নার্ভে, fibers only coming from the ventral primary rami of C5, cervical 5 or thoracic 1 অথবা লাম্বার 1, আমরা বলবো এই নার্ভটার রুট ভ্যালু হচ্ছে L1 অথবা T1 অথবা T2। যদি এই নার্ভটার মধ্যে আনলার নার্ভ C8ও থাকে, T1ও থাকে, অনেক সময় C7ও থাকে, প্রত্যেকটা প্রাইমারি সেগমেন্ট রয়েছে, তাহলে আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু হবে C7, C8, T1। মিডিয়ান নার্ভের রুট ভ্যালু সব ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের সবকটা, মিডিয়ান নার্ভ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ। এটার মধ্যে ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই অফ C5, C6, C7, C8, T1 আছে, তাহলে মিডিয়ান নার্ভের রুট ভ্যালু কি? C5 to T1। বুঝতে পেরেছো রুট ভ্যালু কাকে বলছে নার্ভের? এই ডিফারেন্ট ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাইকে ডিফারেন্ট নার্ভে দেওয়ার জন্যই এই প্লেক্সাস তৈরি হয়েছে। আরও ইন্টারেস্টিংলি বুঝতে পারবে যখন একটু পরে বলবো যে আনলার নার্ভ অ্যাকচুয়ালি রুট ভ্যালু হচ্ছে C8, T1। তাহলে C7টা কোথার থেকে পেল বলবো এটা। সিমিলারলি ফ্রেনিক নার্ভ C3, C4 স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে আসছে, সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, এই C5 রুটটা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস থেকে দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং রুট ভ্যালু কিন্তু ফ্রেনিক নার্ভে C3, C4, C5। কেমন? তাহলে এইটা আমরা শিখলাম রুট ভ্যালু অফ দ্য নার্ভ। তাহলে হচ্ছে কি বললাম? ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, নার্ভ টু রম্বয়েড, এটা ইউজুয়ালি ফার্স্ট নার্ভ ফ্রম দ্য রুটস, মানে রুট মানে হচ্ছে এখান থেকে বেরোচ্ছে, রুটস থেকে। ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, নার্ভ টু রম্বয়েডস। তারপরে নার্ভটা হচ্ছে ব্রাঞ্চেস টু ফ্রেনিক নার্ভ, তারপরে নার্ভটা একটু পড়তে হবে, নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার, নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার, অথবা আরেকটা কি নাম আছে? লং থোরাসিক নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যান ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন্স দেয়ার। ও আমরা জানি দেয়ার ইজ এন স্ক্যাপুলা বিহাইন্ড। স্ক্যাপুলাটা তোমাদের পড়ানো, আমারই চার্ট করতে ভুলে গেছি, একদিন আমি পড়িয়ে দেবো। এই স্ক্যাপুলা বোন রয়েছে, স্ক্যাপুলা পড়ানো হয়নি তোমাদের, তাই তো? না পড়ানো হয়ে গেছে? ও তাহলে তো ভালো, তাহলে আমি ভেবেছিলাম হয়নি। এই যে স্ক্যাপুলা বোনটা রয়েছে, এই স্ক্যাপুলাটা পেছন দিকে রয়েছে। কেমন? এটা ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট ইন অ্যাবডাকশন অফ শোল্ডার। আমরা যখন হাতটা তুলি, স্ক্যাপুলার মুভমেন্টটা খুব জরুরি, দরকার, যাকে ওটা পড়বে তোমরা শোল্ডার জয়েন্টে। আরেকটা যেটা হচ্ছে, আমরা যখন কোনো কিছুকে ঠেলি তখন পুশ করছি আমরা সামনের দিকে, এই পুশ করতে আমাদের কয়েকটা মাসেল অ্যাকশন করে, এবং স্ক্যাপুলার তখন টেন্ডেন্সি হয় স্ক্যাপুলাটা এরম হয়ে যাওয়ার, মানে ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল পড়েছো তো, ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা উঠে যাওয়ার। তার কারণ হচ্ছে কি? কারণ হচ্ছে ওই তোমাদের ট্র্যাপিজিয়াস মাসেল এবং রম্বয়েডস মাসেল এটাকে যখন পুশ করি, স্ক্যাপুলার ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটাকে এরমভাবে তুলে দেয়। কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে? আমি যখন পুশ করছি ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা কি বেরিয়ে যাচ্ছে? বেরিয়ে যাচ্ছে না, বেরিয়ে যাওয়ার উচিত ছিল। যখনই পুশ করছি রম্বয়েডস অ্যান্ড ট্র্যাপেজিয়াস মাসেল ওটাকে, স্ক্যাপুলাটাকে উঠিয়ে দেওয়ার, পেছন দিকে ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটাকে এরম করার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? ডিউ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার। এইটা সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার কাজ হচ্ছে স্ক্যাপুলাটাকে চেস্ট ওয়ালের সাথে আটকে রাখা। কেমন? আচ্ছা, এইটুকুনি জানলাম। এবার নার্ভ টু থেরেসাস অ্যান্টেরিয়ারের হচ্ছে C5, C6 অ্যান্ড C7। প্রথমে C5, C6 নেয়, তারপরে এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলাতে C7 হয়। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার মাসলটা এখানে রয়েছে, এই ঠিক গা দিয়ে এরমভাবে নামতে থাকে।
সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ার থাকে এবং সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে সাপ্লাই করে। তাহলে লং থোরাসিক নার্ভ ইজ এ নার্ভ, আমরা ওইটা দেখেও সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে বুঝতে পারি যে এক মাসেলের উপরে, যে মাসেলের উপরে নার্ভটা পড়ে আছে একদম এরমভাবে, এটা হচ্ছে লং থোরাসিক নার্ভ। রুট ভ্যালু জিজ্ঞেস করে, এটা সব রুট ভ্যালু জানতে হয় না, সম্ভব নয়, আমারও মনে থাকে না, কিন্তু কিছু কিছু রুট ভ্যালু আমরা জানি, মনে থাকে। তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা। যেমন তোমাদের ফ্রেনিক নার্ভের রুট ভ্যালু লাগবে, আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু লাগবে, মিডিয়ান নার্ভের লাগবে, রেডিয়াল নার্ভের লাগবে, কেমন, অ্যাক্সিলারি নার্ভের লাগবে, বাকি না জানলেও হবে, কেমন। তাহলে এটাকে সাপ্লাই করছে সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে। এরপরে বুঝতেই পারছো এইখান দিয়ে নামছে। অনেক সময় আমরা চেস্টের অপারেশন বা অ্যাক্সিলার অপারেশনে অনেক সময় সার্জন নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে কেটে দিতে পারে। অপারেশন করছে, ঠিকমতো হলো না, কট করে কেটে গেল, অথবা কোনো ইনজুরি হলো, এখানে নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ার ড্যামেজ হয়। তাহলে কি হবে, আমরা যখনই পুশ করবে পেশেন্টটা, উইঙ্গিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা, স্ক্যাপুলাটা এরম উঠে যাবে পেছন দিকে, কেমন। সুতরাং ডেঞ্জার হচ্ছে কি, যখনই পেশেন্ট পুশ করবে কোনো কিছু, তখনই উইঙ্গিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা হবে। সুতরাং এটা একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি কোশ্চেন। ড্যামেজ টু দ্য লং থোরাসিক নার্ভ হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস when injured, causing winging of the scapula as the serratus anterior muscle is of the corresponding side is paralyzed. ওই দিকে হবে না, যেদিকে ড্যামেজ হবে সেই দিকে উইঙ্গিং হবে। ওইটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। সুতরাং নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়র সম্বন্ধে এটা পড়তে হবে। আর কি দেয়, এইখানে কিছু মাসল রয়েছে নেকে, কেমন, তাকে বলে লঙ্গাস কোলাই, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস মিডিয়াস, স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। এখানে একটু বলে দেই আমি, তোমরা নেকে আবার পড়বে, তা সত্ত্বেও এখানে একটু বলে দিচ্ছি। এই সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা রয়েছে আমাদের, C1 এর বডি নেই, ছোট্ট। সার্ভাইকাল 1 এর কোনো ভার্টিব্রার কোনো বডি থাকে না, C2, C3, C4, C5। এই ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে, ট্রান্সভার্স প্রসেস পরে পড়বে অ্যান্টিরিয়র টিউবার। এইখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের নেকে, এই ভার্টিব্রাগুলি নেকে রয়েছে। এইখান থেকে এই মাসেল কয়েকটা, একটা মাসেল অরিজিন নিয়ে ফার্স্ট রিবে গিয়ে লাগে, স্কেলেনি টিউবারকেল। এইটার নাম হচ্ছে স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র। আর ঠিক তার পরের দিকে ল্যাটারালি আরেকটা মাসেল এরমভাবে লাগে, ফার্স্ট রিবেই রাখে স্কেলেনাস মিডিয়াস। আর পেছন দিকে আরেকটা মাসেল রয়েছে, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখানে, কিন্তু পস্টেরিয়ারলি রয়েছে, তাকে বলা হয় স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। তাহলে তিনটে স্কেলেনি মাসেল আছে, এবং প্লুরাল হচ্ছে স্কেলেনাসের স্কেলেনি, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস মিডিয়াস অ্যান্ড স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। কেন বললাম এটা এখানে, এই যে রুটসগুলি বলছি না, C5, C6, এই রিডসগুলি ইজ কামিং ইন বিটুইন, এই দুটো মাসেলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে। রুটগুলি তো ভার্টিব্রা আগেই বলেছি ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন থেকে বেরোয়, তারপরে মাসেলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াসের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। আর তার পেছনে আরেকটা মাসেল রয়েছে, লিভেটার স্ক্যাপুলি, লিভেটার স্ক্যাপুলি। এই তিনটে আমাদের নেক মাসেল লাগে, কেমন। এই তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম, যে এই যে রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কামিং কোথায়, কার মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে, বিটুইন দ্য স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড স্কেলেনাস মিডিয়াস, প্রেজেন্ট ইন দ্য নেক, নট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। জাস্ট এটা জানার জন্য বলে দিলাম। তাহলে রুট থেকে কে ব্রাঞ্চ নিচ্ছে, নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়র, ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ অর নার্ভ টু রম্বয়েডস। এবারে হচ্ছে আরেকটা নার্ভ টু রম্বয়েডস হচ্ছে, খুব ডিটেলিং দরকার নেই,
শুধু জেনে রাখো নার্ভ টু রম্বয়েড সাপ্লাই তোমরা স্ক্যাপুলাতে পড়েছো, রম্বয়েডিয়াস মেজর মাসল অ্যান্ড রম্বয়েডিয়াস মাইনর মাসল অ্যান্ড অকেশনালি এই লিভেটার স্ক্যাপুলি মাসল, বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে। লঙ্গাস কলাই অ্যান্ড স্কেলিনি মাসলকে, এই যে মাসলগুলিকে সাপ্লাই করছে, it is scalene muscles are all supplied by the brachial plexus, the branches from the roots of the brachial plexus. তাহলে এইটা গেল আমাদের ব্রাঞ্চেস অফ দ্য রুটস। আমরা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কেন এটা জোর দিলাম, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রত্যেকে কি করে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের কর্সের ব্রাঞ্চগুলি মুখস্থ করে নেয়, ঘুরঘুর করে বলে দেয়, একদম বলার আগে মানে আমার কোশ্চেন শেষ হয়নি তার আগেও শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু যেই আমি ঘুরিয়ে যেই বললাম রুটসের ব্রাঞ্চগুলি বলতে পারছে না, কেন জানি না, এটা নেগলেক্ট করে খুব। কিন্তু এখানে নেগলেক্টের ব্যাপার নয়, কারণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি ব্যাপার রয়েছে। সুতরাং রুটসটা জানবে, ব্রাঞ্চেস ফ্রম দ্য রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, কেমন। এরপরে হচ্ছে কর্ডস। কর্ডসের ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যানাটমিক্যালি বাট অলসো ইন অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি। প্রায় আগে তো প্রচুর, এখন কেস কমে গেছে। কেন? এরপরে একটা পয়েন্টের নাম শোনাবো, এটা হচ্ছে আপার ট্রাঙ্ক, ও এঁকেছে, এটা হচ্ছে আপার ট্রাঙ্ক, আর এটার হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, এটা পস্টেরিয়র ডিভিশন। এই আপার ট্রাঙ্ক থেকে দুটো নার্ভ বেরোয়, কি কি? এরপরে বুঝতেই পারছো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ আবস পয়েন্ট। আবস পয়েন্ট হচ্ছে এই জায়গাটা, পয়েন্ট যদিও বলছি এরিয়া, তবে এত বড় নয়, এগুলি ভীষণ ক্লোজ থাকে। ছবিতে আঁকার জন্য আমরা এত সেপারেট করেছি, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইটুকুনি জায়গার মধ্যে থাকে, তার জন্যই পয়েন্ট বলা হয়। যেহেতু দে ড্র দ্য পিকচার্স so that you can visualize it well, but actually the total is like that. বুঝতে পারছো কি, এত বড় কিন্তু থাকে না, খুব ক্লোজ থাকে সবগুলি, তার জন্যই পয়েন্ট বলা হয়। এই যে পয়েন্ট,